welcome my dear kiddos to a new session of Villains Academy's English class. In this session, we'll be dealing with writing job application. And in the last session, we've dealt with this chapter and we have learned about the structure of writing a job application and also the tips of to have in mind while writing a job application. And also we have dealt with a sample of job application. Now we're moving on to the difference between resume as well as a CV. ഒരു സിവിയും റെസ്യൂമേയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ while you're applying for a particular position, while we are submitting a job application, it is mandatory either to submit a resume or a CV along with attach ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ so അതിന് കൂടെ attach ചെയ്തിട്ട് will be giving your resume or your CV. So either a resume or a CV will be attached with your job application. So what is the difference between this resume as well as CV? ആദ്യം ഇത് രണ്ടിന്റെയും purpose എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. The resume as well as the CV is highlighting your qualification for this particular job position. ഈ പറയുന്ന ഈ ജോബ് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പൊസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന content related to your qualification, skills, and all together. This is consolidated together and given to the employer. That's the sole purpose of a resume as well as the CV. So now let's look upon in deep what is the difference between a resume as well as a curriculum vitae or CV. It has always been accompanied by your resume or your curriculum vitae. The terms resume and curriculum vitae are often used interchangeably, but they serve different purposes and are prevalent in different contexts. So they are having a completely different purposes. Resume aikote, CV aikote. The ultimate goal is to highlight your qualification. Highlight your qualification regarding that particular job application. നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഈ റെസ്യൂമിന്റെയും സിവിന്റെയും to highlight your qualification. Highlight your qualification. This is the sole purpose of both this resume and CV, but they are reasonably meant for particular purposes. So let's look what are the particular purposes of a resume as well as a CV. A CV basically describes one's course of life, that is a comprehensive document of your life. So എന്താണ് സിവിയിൽ കൊടുക്കുന്നത്? It describes one's course of life. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ a comprehensive document ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് CV എന്ന് പറയുന്നത്. So basically CV is doing nothing but the course of life is being described to the employer. You're describing your course of life through this CV. A resume, on the contrary, is a short and a crisp summary of your qualification and experiences. CV എന്താണ്? A comprehensive document ആണ്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ one by one. At the contrary, we do have the resume. Resume is a short and a crisp summary of your qualification and experience. So this resume will be containing the whole thing in a crisp and a short form. ഒരു ബ്രീഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഹൈലൈറ്റഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിരിക്കും എവിടെയുള്ളത്? റെസ്യൂമിയിൽ ഉള്ളത്. While CV is considered British in style, resume is considered in American in style. So they are both originated from different perspectives. While the CV is basically considered to be a British one and the resume from an American style. So they are highlighting your qualification in general, but the purpose of a resume, the purpose of a resume is generally to highlight your qualification in a short and a crisp manner. Resume, short and crisp ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് resume. And while you're looking upon a CV, CVയിൽ എന്താണ് മക്കളെ? A comprehensive document ആണല്ലേ, which details your course of life. CV, it is comprehensive document which describes your course of life, while the resume is a short and a crisp document
which is highlighting your qualification. So the basic purpose of both of this is to make the employer know about your qualification, skills, and experiences. So this is the sole purpose. This is the most important purpose of having a resume or a CV. So this is the difference between the resume and a curriculum vitae. The resume is a short and a brief, very brief one, while the CV is a comprehensive document which will be included, which will be including the course of life. Your whole course of life will be included in the CV, while the resume is a short and a crisp summary of your qualifications. Now, understanding the difference between resume and a CV is crucial for your future applicant. The length and detail. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റെസ്യൂമേയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് and what should be given in a CV. CVയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പലതും നമ്മൾ റെസ്യൂമേയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So what is to be noted while you are preparing a resume as well as a CV is being given here. The length and detail. Typically concise, a resume is usually 1 to 2 pages long. എന്താണ് എപ്പോഴും കൺസൈസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്. So it's a brief, a concise one which will be contained in a very ഷോർട്ട് സ്പാൻ, അതായത് 1 to 2 പേജസിൽ തീർക്കുന്നതാണ് എന്ത് റെസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് യുവർ സ്കിൽസ്, എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെലവെന്റ് ടു ദ ജോബ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏത് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസും എക്സ്പീരിയൻസസും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്നത്. While the other hand, CV is contrary. A CV is more detailed and longer, while the resume is concise one, the CV is more detailed and longer. It covers your entire career, including education, academic, and professional achievements, publications, awards, affiliations, and other details. എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ, your entire career, your education, your academic as well as professional achievements, publications you have ever done, awards, affiliations, and all other details will be included inside a CV. In many countries, there's no page limit for a CV. Other countries, there shall be no limit for a CV. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേജസ് വേണമെങ്കിലും as per your qualifications, as per your experiences, you can widen your comprehensive document. Your CV can be widened, while the resume shall be stopped within 1 to 2 pages max. Maximum 1 to 2 pages നിർത്തേണ്ടതാണ് resume. Why? Because it is having a brief overview of your skills, experiences, educational background, and all other qualifications you need for that particular job, while the CV is containing a more detailed and a more longer approach to your whole course of life. So this is the most important difference between a resume as well as a CV. Clear alla makkale? Set alle? So with a colorful pop-up, we'll move. Yes. So what is the purpose of writing a resume as well as a CV? നമ്മൾ റെസ്യൂമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഷോർട്ട് ആണ്, ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റെസ്യൂമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ആൻഡ് ഹോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് CV എന്നും പഠിച്ചു. Now, my dear students, let's learn about the purpose of preparing a resume and a CV. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ റെസ്യൂമേ കൊടുക്കുന്നത്? Why is it given as a CV? എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ റെസ്യൂമേ കൊടുക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ CV കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ purpose അറിയണം അല്ലേ? So let's read the purpose of a resume. Resume used primarily in the US for most job applications outside of academia, research, and medicine. It is tailored for specific positions by highlighting the most relevant experiences and skills. It was primarily used in the United States for most job applications outside academia, research, and medicine. എന്താണ് യുഎസിലാണ് മേജർലി ഈ ഒരു റെസ്യൂമേ കൈൻഡ് ഓഫ്, അതായത് നമുക്കറിയാം ഒറിജിനേറ്റഡ് ബേസിക്കലി ഇൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലാണ് റെസ്യൂമേ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചു അല്ലേ. റെസ്യൂമേ is considered American in style, while the CV is considered British in style. So the resume is considered American in style.
So the same thing is given over here, used primarily in the United States for most job applications outside of academia, research and medicine. അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലേക്ക് academia, research and medicine ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലാതെ and more than this, they needed something like a highlighting point which is relevant to the particular job you are applying for. Your experiences and the skills which shall be taken in care while you are a candidate for this particular job position. Your particular job position you shall be having. So this resume is prepared in a US model or US job applications most probably നമ്മൾ ഈ resume origination നമ്മൾ കാണുന്നത്. And later on it was highlighting, it was focusing upon most relevant experiences and skills needed. നമുക്കൊരു ജോബ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യുവർ അക്കാഡമിക്സ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് മെഡിസിൻ വിച്ച് ഇസ് ഓൾ അപ്പാർട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ബിഫോർ പ്രപ്പോസിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പൊസിഷൻസ് you have to give them what all experiences, what all skills you have gained in this particular field beforehand. നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് what uniqueness do you have in ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രീഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഏത് റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നത്. In contrary, what is the purpose of CV, my dear students? In contrary, we do have CV is commonly used in Europe, the Middle East, Africa, and Asia for job applications, and in the United States for academic, educational, scientific, or research positions. A CV provides a comprehensive look at your career path. എന്താണ് most of the nations are depending on a CV. നമ്മൾ ഏഷ്യയിലാണെങ്കിലും യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ and everywhere, most probably CVs are being used as a document for the job applications. Job applications കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു document ആയിട്ട് ഏതിനെയാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? They have chosen CVs. So US has come up with the CVs for the regions such as academics, educational, scientific or research positions. ഈ ഒരു പൊസിഷൻസിലേക്ക് വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം a long-term course of life shall be documented in a comprehensive manner. They'll be looking at, the employer shall be looking at your comprehensive life by going on through this CV. So basically, we people are applying for a particular job on basis of a CV. There'll be a whole course of life included in your CV. So that's the sole difference between in purpose for the resume as well as a CV. Resume endana, it's mostly used by the US. US people are it mostly originated ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. So US highlighting the most relevant experiences and skills. Apart from what you are having in common, you have to highlight what all experiences, what are skills are you having in this particular field should be given in your resume, which should be very brief, which should be very clear, that is given in the resume. Well, the CV, in contrary, will be having your complete, which is a comprehensive document, will be having a course of life in detail. So this is what you're having the difference between a resume as well as a CV in purpose. And what do you have as a difference in the content? A content എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും difference അല്ലേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So the content difference will be in resume focuses on work experience, skills, education, and relevant achievements. It often starts with a career objective or a summary statement and emphasizes the results and accomplishments in previous roles. So it says that it focuses on work experience, skills, education, and relevant achievements. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ what all experiences are you having, what all experiences, skills, education, and what all achievements are you having to be a best and a most probably chosen candidate for this particular job position എന്ന് employer നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന document ആയിട്ട് prepare ചെയ്ത് വെച്ച resume content എന്ന് പറയുന്നത്. So what the employer is seeking, what uniqueness do you have
to choose you as a best candidate for this job application. Apart from all those candidates, what makes you special? In അവരുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രയർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എന്ത് റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്നത്. It often starts with a career objective or summary statement and emphasizes the results and accomplishments in previous roles. എന്താണ് most probably ഒരു resume start ചെയ്യുന്നത്? It starts with a career objective. ഒരു career objective. This is my goal. I'm looking forward for this particular objective, and I shall accomplish this with born with you guys or born with your institution. I'll be able to achieve this particular goal within this period of time. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു summary, ഒരു career objective, ഒരു trajectory ഒക്കെ place ചെയ്യുന്നതാണ് എവിടെ resume ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. At the same time, and also you're focused or emphasized upon the results and accomplishment in previous roles. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തു വന്നതില് what you have in uniqueness to continue with this particular thing, what all are your achievements എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് resume add ചെയ്യേണ്ട content എന്ന് പറയുന്നത്. For example, a resume for marketing professional might prominently feature their most successful campaigns, the growth metrics achieved, and specific marketing skills. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു marketing professional ഒരു product ഉണ്ട് ഒരു organization, let it be this ABC organization ആണ്. This ABC organization is having a vacant position for the marketing professional. ഒരു marketing professional ന് let's do it over here. Yes. ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് ABC കമ്പനിയില്. there's a vacancy, ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് for what? For a marketing professional. ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണലിന്റെ ഒരു വേക്കൻസി ഒഴിവുണ്ട്. So into this particular positions you are trying to give your resume. You're trying to give your resume. So they are asking you what all are your uniqueness. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒത്തിരി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Why we should choose you as the best candidate for this particular job title? Why we should choose you എന്നതാണ് ഈ ഒരു എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ questioning. ഇവിടുത്തെ hiring managerന്റെ question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ why we should choose you as the best candidate for this particular job position. So you're giving your marketing skills ഉള്ളതും your prominent features, the most successful campaigns, നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള campaignsല് most successful campaigns ന്റെ name കൊടുക്കുമ്പോൾ it will be more impressive than to choose you. Why? Because you have done this much campaigns with such a successful rate and you are most prominent person if chosen. So you will be chosen as one of the best candidates and shortlisted for the interview. So the most successful campaigns will be given if you're giving for a marketing professional. The growth metrics achieved. What all growth have you achieved so far? എന്തൊക്കെ achievements ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? The specific marketing skills you are having in unique എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ your resume will be, they'll be choosing you into the shortlisted candidates list. So this is the content we have to focus upon while giving a resume. At the other hand, we do have the CV എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ content ആയിട്ട് add ചെയ്യേണ്ടത്? We have to add, in addition to detailed information about academic history, it includes publications, research, grants and fellowships, professional association and licenses, awards and other detailed information relevant to the field. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു particular ഫീൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹിസ്റ്ററീസും അക്കാഡമിക് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ I've completed my BBA from such and such college. I've completed my MBA from most prominent IIM. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് IIM അഹമ്മദാബാദിൽ ഞാൻ എൻ്റെ MBA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ട്രജക്ടറി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രൊസസ് ചെയ്യാം. And the second one, it includes publications, research, grants and fellowships. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ publications ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? What all researches on regarding with the particular field you have done so far? What are the grants and fellowships
you had followed. And the professional associations and licenses. In the professional associations, have you completed or have you worked with some kind of professionals, or have you completed your work with some other companies? Was your experience in that particular field? And everything will be given in a CV. What are all are your licenses? നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സിവിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും. ആൻഡ് apart from that, your awards inside a CV. For example, a CV for an academic might start with their education, followed by detailed sections on the teaching experience, published research articles, conference presentations, grant received, and post development. If you are applying for an academic, അതായത് ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ട്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഒരു ടീച്ചർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു CV കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what all will you have in that particular CV? You will be having your education trajectory. നിങ്ങളുടെ education trajectory, നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നെറ്റ് പാസ്സാണ്, ഞാൻ JRF എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് you will be giving in your CV. Followed by detailed sections on teaching experiences. What all teaching experiences do you have? നിങ്ങൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ you will be having priority while they are choosing for a candidate. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, സോ they will be choosing you as a best candidate. Published research articles. If you are choosing for a academics or a teacher position lekkaanengil, you have published this much article എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will be having particular knowledge in this field എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി impressive ആണ്. Conferences, presentations, grants received, post of development, everything will be added inside a CV, which is useful for this particular job field or position. Clear alle makkale? Settle? So this is the content difference between a resume as well as a CV. So we have learned about what is the generic difference between a resume and a CV. It's the length and detail. We have discussed about what all should be added inside a resume and a CV. What is the purpose of giving a resume and a CV, and the content difference between a resume and a CV. Now let's look upon the customization in the next session. So till then we will be winding up. So